Ok. Ok, parece que ya se está transmitiendo. Ahora los encuentro. ¿Y qué es lo que pueden ver? ¿Están viendo el Facebook o están viendo solo Verdetón? ¿Continúa? Ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias a todos ahí en el chat. Ahí les va a ver, se supone que ya va a verse en 3, 2. Ahí se ve. ¿Están viendo el Facebook entonces o el Verdetón? Sí, es el Facebook, ¿verdad? El Verdetón, ok. Pero ok, vamos a hacer esto un segundo. Ahora sí. Díganme porfis. Aquí. Ok. Ahora ya se debe de poder ver. Díganme por favor si ya están viendo el video. Ahora sí. El dato curioso de Felicia. Gracias. Ahí les va. Ahora sí. De el Búnker de Arte y Creación. Con ustedes, presentación especial para el Verdetón, el dato curioso Felicia, jardín de polinizadores. Porque no quiero asustar a mis pequeños amigos. ¿Sabían ustedes que los colibríes, las abejas, las mariposas, los escarabajos y hasta algunas moscas y mosquitos podrían desaparecer? ¡Es horrible! Además de ser extraordinarios, ellos ayudan a algo muy importante que se llama polinización. Básicamente, consiste en ayudar a la reproducción de semillas, frutos y flores. Pero lo triste es que están acabándose debido a la destrucción de su hábitat, al uso de los pesticidas y al cambio del clima. Por eso, hoy les traigo unos sencillos pasos para hacer un jardín de polinizadores y así ayudar a que estos animalitos no desaparezcan. Solamente tienen que seguir unos pasos muy sencillos, como los que siguen. 1. Lo primero que necesitamos es una maceta o un terreno con tierra. No olvides que tu maceta debe tener perforaciones para que salga el agua. 2. La tierra preparada debe contener materia orgánica para el adecuado crecimiento de las plantas. 3. Selecciona especies de plantas del lugar en donde viven. Son las mejores
cuidarlo y disfrutar de la compañía de estos pequeños amigos polinizadores. ¡Ah, qué bonita visita! ¡Ah, los conocí! ¡Ah, me encantan los insectos! Oye, espérame un momento, espera. Muchas gracias. ¡Llamada, niños! ¿Es el dato curioso? Sí, casi les hago spoiler del día de mañana. Entonces, a ver, un segundo. Listo. Vamos a darle pie. Espero que les haya gustado el primer capítulo y que inviten a sus niños a verlos. El siguiente capítulo, la palabra del día, bueno, la letra más bien del día de hoy, justo, porque al finalizar los 4 capítulos de Felicia, van a tener un premio si logran decir la palabra que se hizo al final. Entonces, la letra del día de hoy es A. La letra A. Entonces, al finalizar de los 4 capítulos, quien nos puedan dar la palabra que se formó, les vamos a dar unos regalos especiales, donaciones especiales de la maestra Esther, exdirectora de Juventud en Semarnat. Fue una donación especial, es de material de Conavio, de Semarnat y de distintas instituciones sobre biodiversidad en México. Entonces, para que estén pendientes de las cápsulas, formen la palabra y obtengan sus regalos. Esta es una edición especial y una promoción especial. Las entregas van a ser al finalizar toda la contingencia en los metros de la Ciudad de México. Entonces, muchas gracias y le doy la bienvenida, por favor, a Eugenia. No sé si te deja compartir. Dime, por favor, Eugenia, si te está dando la opción. Creo que sí. Perfecto. Entonces voy a dejar de compartir ahora. Y ¿Sí? hola. Hola. Qué gusto verte. Dime si... Igualmente. Súper. Muchas gracias por aceptar la invitación. Es un honor tenerte aquí, la verdad, con todo el trabajo que has hecho, con Conavio, con Ecosistémica, todo el apoyo que nos diste durante el festival, el primero, y justo llevaste un jardín de polinizadores al Centro de Arte Bicentenario, poeta Hugo Gutiérrez Vega, y que ahí sigue creciendo, entonces está sí. hermoso. Muchas gracias por eso. Y dime, sí. No, al contrario. Gracias. Al contrario, gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Brit. Es un gusto participar con ustedes nuevamente. Bueno, como ella les comentó, yo soy bióloga, trabajo en una asociación civil que se llama Ecosistémica y hacemos cuestiones de conservación, educación ambiental, en varios temas, pero sobre todo el tema de polinizadores es como uno de los más fuertes. Pero creo que también vale la pena hablar ahora en este tema del verdetón, cómo son las áreas verdes en las ciudades. Entonces, hay mucho que decir sobre este tema, entonces es lo que yo les voy a compartir el día de hoy. Y voy a empezar a compartir mi pantalla. Igual me avisan si se ve bien, si se escucha. Dice que inhabilitaste la función, Brit. ¿Me puedes como dar chance? Ay, no, sí me parecía que sí. A ver, ya, perdón, creo que ya. A ver, ahí va. Sí, creo que... Sí está. Sí, creo que sí. ¿Ahora sí ya la ven? Sí, ya dice que está cargando, ya está. Perfecto, la podemos ver. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces me arranco ahora sí. Bueno, pues este tema es sobre áreas verdes en ciudades y estas primeras 2 imágenes es cómo se ve nuestro país en la figura de la derecha, cómo se ve nuestro país desde una vista satelital.
Es hermoso, no sé qué piensen ustedes. Y del lado izquierdo tenemos un mapa de los que encuentran en la página de Conavio de cómo son los ecosistemas en México. Y si se fijan, tenemos matorrales, bosques, selvas de varios tipos, pastizales. Entonces tenemos ahí como un mosaico de ecosistemas, y eso quiere decir de vegetación que conforman nuestro territorio. Y estas son como unas fotos de esos ecosistemas. Esos son los bosques nublados, los templados, esos matorrales que de repente mucha gente desprecia porque piensan que son áreas pobres, pero tienen una riqueza. Todos los ecosistemas tienen una riqueza muy importante. Y bueno, esos son como los mosaicos que conforman nuestro país. Pero cuando uno busca en Google, por ejemplo, áreas verdes, le aparecen ciertas imágenes en donde está esta mezcla de ciudades y árboles y quizá cuerpos de agua artificiales o algunos naturales. Entonces, pero cuando uno ya hace un zoom sobre esos mapas, eso es lo que podemos ver. O sea, estos son acercamientos a ciudades, a 3 ciudades de México. La de arriba a la izquierda es Jalisco, Guadalajara, Jalisco. Abajo está Querétaro, arriba a la derecha está Mérida. Y pues si se fijan, parece ser que lo verde, la vegetación se quedó al margen de las ciudades, está fuera, y lo que vemos en la ciudad propiamente es como una mancha gris, si acaso algunos puntitos ahí verdes. En la de Mérida, por ejemplo, que está arriba a la derecha, no sé si alcancen a ver como un cuadriculado y puntitos como verdes. Se supone que Mérida es una de las 3 ciudades árbol en México. Las Naciones Unidas tiene un programa donde está reconociendo las ciudades que tienen importante cubierta de árboles y que tienen políticas públicas que atienden este tema, y Mérida es una de las ciudades que está dentro de este programa. Obviamente Mérida es una ciudad más pequeña que Jalisco, que la Ciudad de México, pero bueno, es como para darnos una idea cómo se ve desde una vista muy lejana las ciudades y esos entornos verdes. Y ya si vamos a un caso concreto, pues en la Ciudad de México, a la derecha tenemos, a la izquierda, perdón, tenemos como esta vista que nos da el Google Earth de cómo se ve la Ciudad de México. Igual tenemos una zona como muy gris y todo lo verde se quedó fuera, o bueno, está en los alrededores, pero esto sigue siendo parte de la Ciudad de México, que son las zonas de conservación que aún conservamos. Quizá muchos no lo sabemos y pensamos que todo es cemento, pero casi en todas las ciudades pasa esto, en los alrededores, en algunos municipios o están algunas áreas verdes que son muy importantes conservar. Y aquí en la foto de arriba a la derecha y las que tenemos abajo, pues es como una vista de cómo se ve la Ciudad de México, esas áreas verdes que tenemos. Ahí está la Alameda, en abajo se ve un poco el Parque México, el Parque España, y una foto muy bonita aérea de cómo se ve Paseo de la Reforma con las floraciones de las jacarandas. Entonces eso es como cuando nos vamos acercando, cómo se ven estos espacios verdes. Y pues en las ciudades encontramos un montón de contrastes con áreas verdes. Encontramos cosas como estas paredes verdes que han intentado hacer en los segundos pisos de periférico, y pues que es agradable y además pues da un servicio ambiental importante. Tenemos parques como el que está aquí abajo que de repente están muy desangelados. Esto que está en la imagen de abajo a la izquierda es el Pedregal, la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, que uno pensaría en la Ciudad de México encontrar esto quizás sea difícil, pero aún tenemos ese tipo de ejemplos. En la foto de arriba pues tenemos una imagen que saqué de internet de cómo se ve una calle sin árboles, y no sé ustedes qué opinen, pero creo que es como un paisaje algo desolado. Y esta foto en medio es también un pequeño paisaje dentro de la Ciudad de México. Entonces tenemos esos contrastes, tenemos aún espacios verdes y valiosos de conservar y algunos de rehabilitar. Y pues las áreas urbanas son áreas donde confluye un ambiente natural, porque en lo que hay una ciudad, donde hay una ciudad, antes hubo un espacio natural de cualquier tipo, o quizá una selva, no sé, en la Ciudad de México había un lago, en otros hubo pastizales, y los hemos transformado y hemos creado este ambiente construido. Y también está nuestro ambiente más cercano, que es nuestro propio cuerpo, y todos ellos confluyen en espacios. Y bueno, lo que se intenta es tener un balance, que estos espacios naturales construidos y nuestro propio ambiente en nuestro cuerpo, pues puedan convivir como en una mayor balance, en un mayor equilibrio. Y bueno, en las ciudades tenemos como muchos usos de áreas arboladas. Son sitios en donde la gente, los niños van a divertirse,
donde las familias pueden ir quizá al campo a hacer un picnic, donde muchas personas salen a pasear con sus mascotas, donde, no sé, muchos han o hemos ido a echar novio ahí en un parquecito bajo un árbol, o que simplemente vas a estudiar o vas a leer, gente que va a correr y prefiere las áreas arboladas, gente que usa estos sitios para que sus perros también se paseen, hagan sus necesidades, etcétera. Los árboles también los usan como estacionamientos de bicicletas. ¿Y quién no ha buscado pues una sombra de un árbol para dejar su carro y no esté ahí súper, súper caluroso? Entonces, todos hacemos uso de las áreas verdes, pero nunca quizá nos podemos a pensar en los problemas que enfrenta el arbolado en las ciudades. Y yo encontré un artículo que hablaba sobre un poco de este tema, sobre las plagas que afectan los árboles, que es algo que quizá nunca pensamos en eso, o sea, nunca pensamos en la salud de los árboles o de las áreas verdes. Y aquí nos menciona que los árboles urbanos son los más estresados del mundo. No solo las personas que vivimos en las ciudades estamos estresadas, la vegetación también lo está, porque están en constante contacto con contaminación por suelo, aire, ruido. La lluvia que les cae al principio seguro es de lo más mugroso, pues mucho sol, a veces no hay riego, no hay mantenimiento. Entonces también son seres vivos y a veces también están, pues tienen muchísimos problemas y muchísimas cosas que nosotros no nos pasan por la cabeza. Estas fotos de la izquierda son árboles que tienen plagas, y quizá nosotros a veces notemos árboles que tienen floraciones, que no son sus floraciones. Estas floraciones naranjas sobre este árbol es una plaga. Entonces, muchos árboles muchas veces tienen plagas y nosotros no lo notamos. Y es algo importante. Muchas especies nativas y no nativas son afectadas por estas plagas. Muchas áreas verdes son utilizadas para dejar basura. A veces camellones que albergaban algunos árboles, de repente al otro día amanecemos y aparece esto, ya no están. A veces las podas son unas fregas que les ponen terribles a los árboles. A veces hay quien quiere inmortalizar y dejar leyendas en los árboles, y lo único que genera es que estos se enfermen y se puedan morir. Y pues aquí está una foto también de toda la vegetación, el polvo y todo lo que les cae a los árboles, a las plantas que están expuestos en las ciudades. Y mucho de esto tiene que ver, pues, porque el entorno de las ciudades así es, pero también muchos de los problemas que tenemos en ciudades es por la mala selección de árboles que hacemos. Aquí tenemos a la izquierda alguna serie de fotos de problemas que a veces todos tenemos, de que las raíces levantan las banquetas y que tienen que venir a arreglar, o que utilizamos especies como esta palmera que no son adecuadas para cualquier sitio. Esta es una palmera que es asiática y queremos ver palmeras en ciudades donde a veces ni siquiera hay agua. Entonces, sería importante pensar en qué especies de árboles debemos plantar de acuerdo a donde estamos. Por ejemplo, este es un capulín, una especie que es mexicana, que es frutal, que también hay que considerar qué espacio requiere para que pueda crecer bien. Estas que son unas retamas, que son muy bonitos y son árboles que no afectan tanto y que están, digamos que, adaptados a las condiciones de nuestro país. Este que está por acá abajo es un tepozán, que es un árbol también ampliamente distribuido en México y que es una especie como muy resistente, muy noble, genera hoja que abona el piso. Este es un tipo de palma que también podríamos utilizar y no este tipo de palma que no es mexicana. Entonces, muchos de los problemas nosotros los generamos porque no tenemos la información sobre qué tipo de árboles son los adecuados. Y quisiera pues puntualizar sobre lo que los árboles y las plantas son en un contexto urbano. Estos no son mobiliario urbano, o sea, no es como poner columpios, no es algo nada más para que se vea bonito. Son seres vivos, son indispensables para la vida humana, prestan múltiples servicios ecosistémicos, que es la regulación del clima, generan alimentos, medicinas, frutas, ayudan a captar agua. Bueno, son indispensables para una vida integral, para un ser humano y en una ciudad. Y tenemos legislación que atiende este tema. A nivel federal tenemos leyes, la Ley General de Equilibrio Ecológico habla muy poquito sobre este tema, pero sobre todo el arbolado y las áreas verdes se atienden de manera estatal. Todos los estados tienen leyes estatales de protección al ambiente o de atención a las áreas verdes. En la Ciudad de México estos son unos ejemplos. También hay leyes de huertos urbanos, de azoteas verdes, etcétera. Y bueno, aquí nos dice ¿cuáles son áreas verdes? Son parques, jardines, plazas jardinadas, jardineras, alamedas, arboledas, colinas, cerros, y cualquier área que tenga cobertura vegetal es considerada un área verde.
Y se supone que los municipios, o en este caso aquí todavía no se actualiza esta ley, las delegaciones tienen la obligación de hacer un mejoramiento y rehabilitación de estas áreas, y quizá pues a veces no sabemos que esto es también una obligación de las autoridades, pero también una obligación de los ciudadanos. Y dentro de otras herramientas que tenemos como para conocer qué vegetación tenemos en las ciudades, pues hay algunas herramientas llamadas de ciencia ciudadana, como esta guía de árboles de la Ciudad de México. Algunos estados o algunos municipios de repente han empezado a desarrollar sus guías de especies comunes. Esta es una guía que se puede descargar en la página de Conavio y donde se ilustran las principales especies de árboles que podemos encontrar. Se muestra como el árbol, las dimensiones, el nombre común, nombre científico, cómo se ve la flor, cómo es el detalle de las hojas, los frutos. Y también está señalado aquí cuáles son especies que son mexicanas y cuáles no, porque tenemos mucha diversidad de especies en las ciudades. Las ciudades tienen de tutti frutti especies, algunas que está bien que puedan estar ahí, pero algunas que pueden ser dañinas. Entonces, enterarnos y hacer una mejor selección de los árboles que vamos a utilizar en ciudades, en nuestras banquetas o en nuestra casa o demás, es algo importante. Por ejemplo, la jacaranda es súper bonita. A mí también me encanta, pero es una especie que no es mexicana, es una especie tropical de Brasil y todas esas regiones. Y bueno, ha sido introducida en nuestro país desde hace muchísimos años, ya es parte de los paisajes urbanos, y no quiere decir que las vamos a eliminar, pero es bueno saber que es una especie pues que no es mexicana, y también es bueno saber qué requerimientos tiene. Este es un árbol que crece 15 hasta 20 metros, entonces si yo quiero poner una jacaranda fuera de mi banqueta y mi banqueta mide 1,5 metros, seguramente ni el árbol la va a pasar bien y seguramente yo voy a tener algunos problemas más adelante. Y en ese sentido, lo mejor es informarnos y tratar de adoptar o incorporar a nuestros diseños de jardines o a nuestras áreas verdes árboles o arbustos que sean nativos. Por ejemplo, aquí tenemos 2 especies que son nativas de México. Que es una tecoma o tronadora, y esta otra especie que también, sí, son muy bonitas, o sea, cumplen con el requerimiento que muchas veces nosotros queremos, que tenga flores, que sean muy vistosas, pues estas especies lo tienen. Están más adaptados a las condiciones de clima y precipitación de nuestro país, por lo tanto, y también a plagas, entonces son especies más idóneas a utilizar. También tenemos arbustos, porque la cobertura vegetal en ciudades pues no solo deben ser árboles y pasto, sino árboles, arbustos y plantas, y esta es una especie de arbusto muy común. Es una florecita muy pequeña pero muy vistosa, que además atrae a polinizadores, se llama trueno de Venus, o así se conoce. Y la idea es, lo que les decía, hacer combinaciones, por ejemplo, pensar en sustituir los pastos por especies de plantas que tienen la misma función, que cubren, que se ve bonito, como un sedum o una planta carnosa, como esta que está aquí con flores amarillas, que es mexicana, y esta lantana, que aquí está una muestra de cómo es cuando la plantamos recién, es muy pequeñita y se ve quizá media feita, pero cuando crece se convierte en un arbusto como este que está al fondo, que es muy vistoso, que en fin, o sea, nos sirve en ciudades muchísimo, y además son fuente de néctar para muchos polinizadores. Entonces, también la idea es que pensemos en cómo queremos ver nuestras áreas verdes. Y por ejemplo, aquí a la izquierda tenemos la foto de un jardín urbano, y pues se ve verde, se ve bonito, pero no es lo mismo tener un área, un espacio como esto cubierto con flores como este tipo, que aparte de que da pues una vista creo que más bonita, pues es un refugio, un hogar para un montón de organismos que ya nos han dicho los polinizadores. Entonces, tratar de cambiar nuestra visión de solo tener áreas con pasto a tener áreas con plantas, arbustos, árboles, pues es algo que nos gustaría y que sería muy positivo para todos en las ciudades. Y estos son unos ejemplos. Aquí está el jardín del que nos hablaba Brit en un principio, en este centro cultural. Era una zona ahí media abandonada, como con unas hierbitas que estaban ahí como medias tristes, entonces limpiamos la zona, se plantaron algunas especies, y esta foto me la regaló Brit y me hizo muy feliz después, porque pues las plantas hicieron su trabajo, bueno, y obviamente seguramente quien los riega también hizo su trabajo, y de ser un área que estaba un poco desangelada, pues ahora se convirtió en este hermoso espacio.
Este es un caso de un grupo de personas en Aguascalientes que estaban como llegando a terrenos abandonados y hacían una rehabilitación y empezaban a dar charlas ahí para niños. Entonces son cosas que podemos hacer, recuperar espacios abandonados. Los huertos, los techos, esta es una azotea verde, también es un área verde en una ciudad, también es importante. Los huertos urbanos también son importantes. Todos estos son áreas verdes que son de gran ayuda en ciudades. Este es un jardín para polinizadores instalado en, por ejemplo, en un camellón en Querétaro. Entonces, todos estos ejemplos son cosas que podemos implementar en chiquito o en mediano o en mayor escala en la medida que podamos hacerlo. Esas son algunas especies de plantas que son mexicanas y que podemos utilizar, la lantana, algunas margaritas, algunos dientes de león, cosas por el estilo. Estas también son flores mexicanas, estas son aceitillas, el colorín, una flor de mayo, que son especies que son más resistentes y que podemos preferir un poquito más. Inclusive si en casa no tenemos mucho espacio, podemos tener cosas en macetas o en pequeñas patiecitos, y eso también contribuye a una mejora en las ciudades. Y este es un ejemplo muy bonito que quiero compartir, es la casa de Isabel. Isabel es una amiga muy querida de Monterrey, y ella, aunque tiene, si se fijan, tiene su patio todo con cemento, pues ella tiene jardineras de diferentes formas, botes de barro, de madera, y tiene este hermoso paraíso enfrente a su casa, inclusive en la banqueta. O sea, tiene esto que es muy silvestre, muy sencillo, pero se ve hermoso y que yo creo que muchos animales agradecen, pero yo creo que también si nosotros circulamos por una calle y vemos una casa con todo esto, realmente nos alegran el día. Y todo esto genera, toda la vegetación en ciudades genera una mejora en nuestro ambiente. Toda la vegetación ayuda a regular el clima, a disminuir la temperatura. Entonces, pues si pensamos que en ciudades es complicado, que hay un ejemplo. O sea, ella está en una ciudad igual de complicada que cualquier otra y tiene la oportunidad de hacer este tipo de cosas, lo cual yo creo que es maravilloso. Es un ejemplo, Isabel es un ejemplo a seguir. Y bueno, aquí está una imagen que seguramente a ustedes les estuvo llegando en algún momento sobre comparar una ciudad o un espacio con árboles, con vegetación, a uno que casi no lo tiene. La temperatura aumenta muchísimo en los autos, en la irradiación que las personas percibimos, perdón, en la irradiación que las banquetas o el mismo asfalto nos rebota. Entonces, tener árboles y tener arbustos en ciudades es algo súper importante y que nos va a ayudar a que nuestro ambiente, nuestra temperatura sean más agradables, más adecuados. Y bueno, aquí estas señoras, por ejemplo, están esperando un camión y no hay ni siquiera un árbol donde cubrirse. Esta foto acá abajo a la izquierda es pues cómo se ve una ciudad sin tanta vegetación, gris, como que es un paisaje bastante desolado. Pues no hay donde los árboles puedan cubrirse y bueno, este es un chistecito, ¿verdad? Pero es, pues sí, muchos utilizan los árboles para que los perros vayan y orinen, lo cual también no es tan bueno para los árboles porque a la larga acaban matándolos, pero entonces también significa que si tenemos más árboles, pues les ayudamos a muchas especies en general. Y estas son algunas imágenes de lo que podríamos retomar. Plantar especies que son adecuadas. O sea, si yo vivo en la zona norte del país, en un lugar muy árido y quiero poner palmeras, voy a necesitar poner mucha agua, y si quiero poner pasto, todavía más. Entonces, eso es un desperdicio de recursos que son escasos. En cambio, puedo hacer algo como esto. Puedo tener un jardín donde tengo especies de cactáceas que no necesitan mucha agua ni muchos cuidados, que están adaptados. Si yo vivo en un sitio donde no hay mucha agua, igual, esto, en vez de poner pasto, pues poner decoraciones con rocas, como estos que se ven muy bonitos y que vamos a demandar menos cuidados, menos mantenimiento, menos riego. También adecuaciones en la infraestructura como esto. Muchas veces tenemos problemas de inundaciones y con hacer en algunas ciudades en Estados Unidos, por ejemplo en Arizona, hacen algunos cortes en las banquetas de manera que el agua que se acumulaba aquí puede ingresar al camellón y hace un riego y además se infiltra el manto freático. Entonces, con acciones tan sencillas como esto, hacer un corte, claro, para eso habría que pedir un permiso a la autoridad, pero con cosas como estas podemos ayudarnos nosotros muchísimo y ayudar también a
a la imagen y a la vegetación que convive con nosotros en ciudades. Este es un jardín que se instaló también, por ejemplo, en un camellón en la Ciudad de México. Este es un árbol de los que les mostré, que es muy bonito y que es una especie nativa mexicana. Esa es otra foto de la casa de Isabel. Entonces son de los ejemplos que podemos retomar y tratar de incorporar más en las ciudades, y así nos evitamos todos estos problemas. Nos evitamos la tristeza de tener que eliminar árboles que a veces son muy viejos y que ya le invertimos muchísimos litros de agua en regar para que tuvieran un tamaño enorme, para que de repente los tengan que ir a tirar porque es un riesgo para las casas o para las personas o para los que transitan por ahí. O que tengan que arreglar estas banquetas porque ya están muy mal, o que se nos inunden las ciudades, o que tengamos que estar dependiendo de riego, de agua tratada o de agua pues potable, digamos, para regar estos espacios con pasto. Nos evitaríamos utilizar especies como estos pinos que van a crecer muchísimo y quizá en algún momento este pino va a estar sobre la casa. Entonces, nos evitamos muchos problemas si optamos por alguna de estas soluciones que están aquí arriba. Y pensar en los árboles, pues como algo más de un sitio donde atajarnos la sombra, el sol, perdón, o donde estacionar el coche, sino que un árbol es un lugar para un montón de especies, para reptiles, lagartijas, para ardillas, para arañas, para aves, para mariposas. Muchas especies se benefician de que haya árboles en las ciudades. Entonces, pensar en un árbol como algo más que algo utilitario para nosotros. Y obviamente, pues también en todos los arbustos y plantas que dan flores, pues igual siguen siendo un paraíso para muchos organismos que necesitan néctar y también viven en las ciudades. Y bueno, finalmente esta imagen la quise incluir porque ojalá pensemos en que pues, nuestras ciudades puedan ser sitios más habitables, más agradables, más saludables, y esto lo podemos hacer plantando más árboles, arbustos, plantas, pero sobre todo pensar en que sean nativos, que no sean especies exóticas, y así gastamos menos dinero, menos mantenimiento y nos dan más cosas positivas ambientalmente. Y bueno, la invitación es que observemos un poco más la naturaleza que nos rodea, abracen un árbol, que es muy bueno, le pasan su mala vibra y él les pasa algo de su buena vibra. Y pues nada, conocer un poco más y valorar un poco más las áreas verdes dentro de las ciudades, creo que es una tarea muy importante que todos deberíamos hacer. Y bueno, así finalizo mi charla, y si tienen preguntas o dudas, con mucho gusto las respondo. Voy a dejar de compartir para ver si hay comentarios o preguntas. Creo que no hay preguntas. Todo quedó clarísimo. No, yo sí tengo una. A ver. ¿Alguien más iba a preguntar o? No, adelante, creo que no. Bueno, creo que es como muy importante pues esta parte de revalorizar, reivindicar las especies nativas. Sin embargo, todavía en muchos lugares los desarrollos inmobiliarios están como acostumbrados, ¿no?, a utilizar pues especies que son de repente más atractivas para la vista, como por ejemplo las jacarandas. Entonces, pues usted recomendaría, por ejemplo, hacer alguna mezcla entre nativas y exóticas, o cómo cree que se puede manejar mejor eso en la planeación urbana. Yo creo que las que ya tenemos, o sea, tenemos en las ciudades montones de especies exóticas como las jacarandas, y otras, que son muy bonitas y ya están ahí, y la verdad sería triste ponernos a quitarlas a todas. Yo creo que esas se pueden quedar, pero sí las cosas nuevas que se están creando y planificando, yo creo que sí lo mejor sería optar por especies nativas. Tanto si yo estoy pensando poner un árbol fuera de mi casa, como en los desarrollos urbanos, donde los urbanistas y los arquitectos, pues creo que cada vez más de ellos se están como sumando e informando de este tipo de cosas, y creo que muchos lo están adoptando. Pero yo diría sí, seguirnos con las nativas, porque son la mejor opción por el riego, necesitan menos riego, menos mantenimiento, son menos susceptibles a plagas. Entonces, pues con eso ganamos todos.
Y ahí pues es importante trabajar con este tipo de profesionales, con arquitectos y urbanistas, que ellos son los encargados de planificar. Y yo creo que si se platica, si un biólogo, un forestal les platica sobre los requerimientos de los árboles y a su vez un arquitecto expone como las necesidades del desarrollo que necesita hacer, se pueden llegar a cosas muy interesantes. Entonces la cosa es como estar en contacto para compartir esa información que cada uno tenemos y crear mejores proyectos de áreas verdes o desarrollos en las ciudades. Pero sí, yo digo que la onda son las nativas. Ok, gracias. No, ¿de qué? Pues no sé si hay alguna otra pregunta. Creo que no. Dice, Ulises, ¿qué nos dices de corredores biológicos, conexiones sociales urbanas? ¿Qué acciones de incidencia en privado y pública sobre la reglamentación de áreas verdes respecto a la urbana por vivienda y por colonia? Los corredores, qué bueno que lo mencionaste, Ulises, son súper importantes. Un corredor es, pues, estas áreas de conexión entre ciudades y estas áreas verdes naturales que puede haber. Entonces, tener manchones de vegetación en las ciudades y corredores, o sea, camellones, parques, y que todo esto se pueda ver conectado, es muy importante porque ayuda a que las especies de animales que están en las ciudades, como aves y algunos otros que no tienen tanta movilidad, pues puedan seguirse moviendo dentro de estos espacios, puedan seguir teniendo hábitats. Y la verdad desconozco si en las leyes de ordenamientos territoriales y esto está en todos los estados esté bien normado, pero en muchos de ellos sí están incorporando cada vez más este término de corredores biológicos dentro de ciudades y de áreas verdes con especies nativas. Entonces, yo creo que no estamos todavía en la condición que quisiéramos estar, pero creo que ya hay algunos ejemplos interesantes de que la reglamentación se esté incorporando todo esto, que las colonias bueno, sí, que los desarrollos urbanos deban de contener ciertos porcentajes de vegetación, en algunos casos manejan como un 15%, quizá es bajo, pero de eso a nada, pues bueno, es valioso. Entonces, creo que estamos todavía verdes en ese sentido, pero creo que se está avanzando un poquito. Y dice, también sería importante identificar NPS en ciudades que están siendo destruidas. Sí, muchas veces la gente que vivimos en las ciudades no sabemos que tenemos áreas naturales protegidas cercanas y casi todas las ciudades tienen áreas protegidas o parques estatales o municipales o federales cercanos a nosotros. Entonces, pues ojalá nos diéramos a la tarea de investigar cuáles son esas áreas protegidas que están accesibles a nosotros, conocerlas y quizá hacer algo por ellas. Creo que ya no hay más comentarios. Brit, no sé, pues yo les agradezco que hayan atendido esta charla. Y otra pregunta dice, ¿está bien usar especies mexicanas que no sean como tal nativas de la región en la que se emplaza la ciudad? Por ejemplo, que se desea arborizar una especie en Sonora. Hay especies que tenemos que soportan o se adaptan a rangos amplios por ejemplo, hay especies que podemos usar desde el centro de México hasta el norte, pero obviamente no vamos a poder utilizar una especie de un árbol en Yucatán, en Monterrey, porque las condiciones climáticas son totalmente diferentes. Aunque lo cuidemos y lo apapachemos, la humedad ambiental en Yucatán es totalmente diferente a la humedad ambiental en Chihuahua, una cosa así. Entonces, dentro de ciertos rangos, a lo mejor sí puedo, si estoy, no sé, en esa región del sureste, sí puedo compartir algunas especies que sean nativas de esa región del sureste, porque la humedad es mayor, ambiental, la irradiación solar, etcétera. Pero difícilmente quizá me sobreviva una especie súper norteña y de climas súper áridos en un ambiente muy húmedo. Entonces, tratar de mantenernos como en esos rangos. Y para eso se me olvidó, qué bueno que me hicieron esta pregunta, porque me da pie a decir que en Naturalista, la plataforma de ciencia ciudadana de Conavio, podemos ingresar y podemos hacer búsquedas en nuestra región, en nuestro estado, en nuestro municipio, qué tipo de plantas o arbustos son nativos. Vamos a ver muchas fotos y ahí, como en la imagen que les mostraba de la jacaranda, que nos sale un señalamiento que dice que no es nativa de México, hay muchas que dicen nativa de México. Entonces, con eso nos podemos dar ideas de, esta es una especie que sí se distribuye en mi región y que puedo utilizar en mi estado. Por ejemplo, aquí dice en Guanajuato, o sea, seguramente si yo hago una búsqueda
de las especies nativas que se distribuyen en esa región y me pongo un poco a leer de lo que me sale de la información extra naturalista sobre el tamaño del fuste, o sea, qué tanto crece el árbol, cómo es la copa, las raíces cómo son, si botan hacia arriba o se van hacia abajo, y quizá eso me ayude a hacer una mejor elección de un árbol. Y la otra pregunta dice, ¿las áreas verdes podrían ser comestibles? Sí, lo que decíamos, las áreas verdes pueden ser huertos, pueden ser arbustos que den algún fruto que podamos aprovechar, o algún árbol como el capulín, que es muy mexicano y nos da un fruto. Entonces sí, por supuesto que podemos incluir especies comestibles. Digo, hay estados, por ejemplo, Colima, se me ocurre, que ellos tienen mangos, tamarindos y un montón de cosas por las calles. Entonces, pues ellos tienen eso, tienen árboles que son bonitos y además son comestibles, les dan productos comestibles. Qué rico, además. Sí, qué rico. Oye, Eugenia, ¿crees que nos puedas pasar, bueno, los links para que al rato lo publiquemos junto con el video? Y sí, claro que sí. Que lo puedan ver, puedan buscar naturalista y ¿Sí? si hay alguna forma o acceso a las leyes que mencionaste para... Sí, ahí abajo, en una de las diapositivas, pero igual te lo pongo, yo les recomiendo que siempre toda legislación de cualquier tema que quieran consultar en la página del Senado de la República, porque ahí están todas las leyes federales y estatales de todos los temas actualizadas. Entonces, siempre nuestra referencia creo que debe ser todas las leyes y todo lo legal. En la página del Senado también les pongo la liga y ahí los pueden checar si en sus estados o sus municipios hay alguna legislación que aplique para este tema o para cualquier otro. Les pongo las ligas también. Muchas gracias. Y con esto nosotros podemos ir a nuestras colonias a invitar a la comunidad a participar en esta inversión, ¿right? Así es. ¿Correcto? Así es. Sí, súper, sí. súper. Pues sí, invitados sí. Todos estamos a hacer esto. Sí, la verdad. Así es. No sé si habrá alguna otra pregunta por ahí. Hubo una pregunta, bueno, un comentario, dice... Hace tiempo hice una paleta vegetal y justamente me basé en naturalista y las recomendaciones de algunos profesionales ambientales, pero de repente me entró la duda si elegí bien. Eso de las paletas vegetales es cada vez más común. Esa paleta vegetal es como un catálogo de las especies que se pueden usar en una región. Puede ser estado, municipio, sí, generalmente van en esa escala, o regionales. Y ahí nos dicen qué tipo de árboles, de arbustos, de plantas podemos utilizar, se nos recomienda, entonces ahí podemos como elegir, por eso se llama así paleta vegetal. Y hay muchas, pues si tú hiciste una, esto está buenísimo. Yo creo que no debe preocuparte si todo está perfectamente. Si te documentaste, yo creo que eso es muy importante. De repente puede ser que haya más información y surja otro dato que te diga, a lo mejor esta especie no es tan recomendable, pues se puede hacer una acotación o se puede hacer una reedición digital que se pueda compartir, pero yo creo que lo importante es que se empiece a hacer y si tú lo hiciste, pues igual y si puede compartirnos la liga, a lo mejor sería buenísimo, ¿no, Brit? Sí, de hecho sí, porque y es justo la idea, ¿no? Invitar a todos a buscar estas opciones que ya están, que se ha hecho un trabajo pues impresionante ante eso, para que nosotros nada más tomemos pues la acción con todo el fomento que ya tenemos de respaldo y sí. Exhibir tanto a nuestras colonias y comunidades como invitar a todos para que todos tengamos como estos beneficios, ¿no? Como decías, huertos urbanos, con su jardín de polinizadores, que además que es hermoso para pues la vista, pues claro sí. Que sería hermoso el nutrirnos y eso evitaría muchas cadenas de distribución en cuanto a lo que consumimos normalmente, entonces apoyaríamos de muchas formas también al ambiente. Entonces, muchas gracias, Eugenia, muchas. No, ¿qué? Gracias a ustedes. Gracias, en verdad. Ha sido un placer. La verdad es increíble todo el trabajo que has hecho. Es hermoso seguir tu trayectoria. Y gracias por compartirnos todos estos detalles pues tan importantes y que nos pueden ayudar a hacer y a impulsar más iniciativas alrededor de nuestras ciudades para que tengan una vista más hermosa y más saludable para todos, ¿no? Uh-huh. Está muy bello. Sí. Muchas gracias. Pues gracias y estoy a sus órdenes. Gracias. Igual pueden encontrar toda la información de Eugenia, de Ecosistémica, en el link del video y el cartel, para que puedan contactarla y puedan aprender más de ella, que es un placer siempre. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ti.
¿Alguien más? Bueno, cambio y fuera entonces. Cambio y fuera. Un beso. Realmente besos. Bye. Bye. Y muchas gracias. Gracias por sus preguntas también, Carlos, y a todos los que participaron por distintos chats. Ahorita estamos a punto de, bueno, estamos cerrando justo el primer bloque y a punto de el segundo, y estamos a punto de comenzar en nuestro bloque en inglés con Alisa. Entonces, igual, si tienen igual todavía preguntas, pueden dejarlas aquí en el chat. Vamos a hacer una compilación de ellas para igual pasarlas y que se pueda dar un seguimiento. Muchas gracias en verdad por su interés y los invitamos a seguir como todas estas, pues toda esta información que ya tenemos, utilizarla y a impulsar estas iniciativas en sus colonias, a compartirlo para que más personas pues se inspiren en que se está haciendo un cambio, no importando que sea en la banqueta y todo es hermoso al final, y al final está apoyando pues a los polinizadores, que gracias a ellos tenemos la mayoría de nuestros productos. Y miren, ya está aquí Alisa, muchas gracias. Voy a cambiar el idioma ahora, entonces empezaré en inglés, con mi mal inglés, espero todos me entiendan. Y welcome, Alisa. Hey, nice to see you, welcome. And we're gonna start with her. Is an amazing person. I just met her on the Climate Reality Project, training from, Al Gore, the vice president of the state. He's one of the first that start like this talk about environmental and the policies and so on. We were in the same training and we met after the training just to make yoga and meditate and swim and talk, and it's just amazing. And she's gonna talk about all the relation that we have with our bodies, with our health, with our food. And in 6 it will be different chapters. This is the chapter number 1, and you are welcome to meet her and learn a lot of her. She's a TED Talk speaker, and so you can also find her there. I can share the link after, so you can track of her and all her work, because it's amazing. He have spent time in the polar side of the globe for a while, and she's a hiking lover and meditate, and so it's a inspirational woman, and I just don't want to take you more time. So go ahead, Alisa. Welcome. Thank you. Thank you so much. I'm really happy to be here. I hope that everyone can hear me. Just interrupt me if the sound or the connection gets bad. I'm in Canada right now near my parents during the pandemic. And this is a really important time for us to be together, to connect with each other about what our hearts most care about, the difference that we want to make in the world. And a wise person told me to not waste a good crisis. So crisis is really a time when change is possible, because we're questioning our values, we're questioning our structures. And if we bring courage, then we can have an opportunity to apply our creativity. Courage unlocks creativity to create what's new, what is most needed. So I'm really happy that people are here today, because together in this virtual environment, we have an opportunity to create something new. So I'm going to share my screen and my presentation. And today's talk is called Food and Our Future After COVID-19. And this is the first of 6 talks. And I will show you a little bit of an outline of what we'll talk about today. But first I want to show you what this small talk today is part of a larger story. Next week, there's going to be a talk that looks at farming, food, and our future after COVID-19. And then June 4th, the focus will be on the connections between forestry and food. June 5th, the talk will be about the connection between fuel and food.
And July 4th, the talk will be about the connections between how we fund our systems and how that's related to food and all the interrelationships talked about until that point. And then July 5th, we'll also talk about what I'm calling friendship and food. And I'll talk a little bit about that today, because what today is going to be is defining some of these terms. So what I mean by friendship here is, what are our values? How do we make choices based on our values? So the first thing that we'll do today is a brief meditation together called the Future Self. It'll be about 5 minutes that we'll spend with this. And this will help us prime our hearts and our imaginations for the conversation that I'll guide us through. After that, we're going to talk about what situation are we in today regarding food and all of the interrelationships that I just outlined. Then we'll talk about what could be, what could we create, what ingredients exist already to change the way our dysfunctional systems operate. We'll talk about correlations, that's the interrelationships between these issues, and some thoughts about all our relations, the way that we are interconnected with the web of life. And then we'll talk about what's next. So let's start with a future self meditation. Find a comfortable way to sit or be in the room, get comfortable, and we'll start with an introduction to the overall premise related to the opening of the heart. So recently I had a personal tragedy that humbled and broke me open. And a very wise friend said to me, life is a series of surprises designed to push us through the birth canal until we transform ourselves into the person we have been all along, loved and cherished by life itself. So to prime ourselves to birth this new way of seeing, let's do this future meditation. This is inspired by the Vipassana teacher Tara Brach, and it's also inspired by the CEO and founder of a global organization called Tree Sisters, which has planted billions of trees around the world. When I refer to the future self, feel free to imagine any part of you that is the most evolved. Some call this the higher self. This is the part of you that has wisdom and hindsight, more experience in the world, and a crystal clear knowing of what's really most important, what's most at stake, and what's possible that the you who is sitting here right now may not yet see. Coming into stillness, let's take some long, deep breaths together. And allow, as you exhale, a release. Allow your awareness to settle into your body. Include awareness of the breath. And include awareness of the room, the space around you. Now, imagine that you can travel 10 or 20 or 30 years into the future to meet an older, wiser, more awake, more evolved version of yourself. Your future self is somebody who holds a key to live more joyfully and soberly and peacefully. Visualize your future self's home and how your future self looks and the warmth of yourself, how it feels to be with your future self, with their presence. Imagine also how they're welcoming you. How does it feel to be welcomed by them? Now tell your future self what it is like for you to experience these current times of global crisis. What's most difficult?
This could be your fears, your concerns. It could be loneliness, anxiety, or grief, or loss. And let your future self know what you believe about yourself, about humanity, and your future. Feel in your body what you are feeling about this. Let your future self know how you are feeling. Now imagine that your future self can communicate directly to you, almost telepathically, without using any words, by filling your awareness with a message for you. See this time you are currently in through the eyes and heart of your compassionate future self. See from their perspective where you might feel stuck and where you may not be able to imagine things getting any better for the world. See your present day small self through the compassion of this future self and all the possibility that exists. Your future self offers their love and care to the vulnerability of the small self inside. And your future self winks at you and instantly transmits to you a possible future 1,000 years beyond your own life. Imagine that the earth has healed. Humans have transformed their relationship to the earth. Atmospheric CO2 is below 350 parts per million. Oceans are thriving. All human beings, gardening and growing their own food on a green earth, are thriving. Some species have gone extinct, but you can see that while things got worse before they got better, background extinction slowed and stopped at a normal rate. Humans have turned around and transformed themselves collectively for the better. Humans have created harmony with self, harmony with each other, and harmony with the earth. And now begin to feel through the transmission from your future self the flavor of how humans did this and the role that you will play in your lifetime to contribute to this massive shift. Before we can get to that future, we need to talk about where we are at now, the what is. Currently, we know that the COVID-19 pandemic has strong correlation to the way we treat animals in nature. Let's first look at what we mean by correlation. Correlation or correlate comes from the Latin roots for cor, together, and relatio, relation. And cor is also the root word of cor, which is the heart. It is worth saying that correlation tends to imply the naming of relationships between two or more things. For example, like a sea turtle and tropical fish. A type of correlation can be a mutualistic or a symbiotic relationship. We can, for example, observe that a sea turtle cleaning station is where different fish benefit by nibbling on the parasites and the dead skin cells of the turtle. And the turtle also has more access to the fish that have interrelationships with those fish. A correlative relationship can also imply when phenomena co-arise. This is different than a causal relationship where you can directly say
this thing here caused this thing here. With correlation, that may or may not be true. The important thing is to look at the relationships and the complexity. And so I want to focus on the complexity of this issue. It's this complexity that keeps diseases in balance in the ecosystem. When things get out of balance, diseases can spike to restore the whole system to balance. It's not at all unusual for viruses and other pathogens to jump from animals to human population, for example. These are called zoonotic diseases. According to the US Centers for Disease Control and Prevention, more than 75% of emerging infectious diseases originate in animals. And when the human relationship with animals causes imbalance, this can, of course, impact us. Kevin Olival, a disease ecologist and conservationist at EcoHealth Alliance, says when you bring animals together in unnatural situations, you have the risk of human diseases emerging. In other words, many devastating disease outbreaks come about because humans house animals in filthy, severely crowded farms and markets, breeding grounds for pathogens in order to satisfy their meat habit. Habitat destruction also increases risk of zoonotic disease. We know this very well. Ravinder Sehgal is a San Francisco State University professor where he teaches courses in parasitology and emerging infectious diseases. And his research focuses on the ecology of diseases in birds that can also transmit to humans. Especially he focuses on malaria and recently on COVID-19. He studies how deforestation affects the prevalence and diversity of avian malaria in African rainforest birds. And he's also studied disease transmission in the Arctic Circle. He showed through experimentation, not just a correlative, but a causal link between deforestation and spikes in disease transmission. And he is showing correlation between deforestation and initial transmission of diseases that you can trace back, such as HIV, SARS, COVID-19, West Nile virus, yellow fever, Ebola, and Zika virus. And I don't mean to sound excited when I name these horrible diseases. I'm smiling because it can be a liberating opportunity when we can show experimentally causal links, and correlative links also give us clues for how we can rebalance behavior that might be out of balance. The 2019 IPBES Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services directly correlates risk of zoonotic disease transmission to destruction of wilderness. The IPBES found that 1 million species of plants and animals are at risk of extinction within decades, and warns that 1.7 million unidentified viruses known to infect people are estimated to exist in mammals and water birds that will get released into spillover events to other species, including humans, as extinction rates rise. In their book Zoopolis, A Political Theory of Animal Rights, Sue Donaldson and Will Kimlicka discern between three major risk areas in our relationships with animals. One is domesticated animals, which we've looked at. Another is wild animals, which we've just looked at. And another is liminal animals. These are, for example, rats who benefit from human population growth. They sort of co-live with us in our environments. And you can look at the relationship between rats and the Black Plague. It's not only our overpopulation and continued destruction of wild spaces that create this risk, but also the very nature of our relationship to animals, especially that we eat them, and especially that our whole paradigm is based on an assumption that we have supremacy over animals and supremacy over nature. COVID-19 is unmasking the relationship between human ways of regarding animals and vulnerable people, as shown in meatpacking plants, in which there have been outsized outbreaks
that have led to business decisions to euthanize millions of factory farmed animals. Both animals and people in these work situations have been treated as almost subhuman. The animals themselves are legally defined as things, and the people are not being treated with full personhood, with full rights. And so what we're seeing in these work situations in the meat industry is a watershed of inequality, where both animals and humans are more susceptible to disease transmission. We also see this interrelationship in other vulnerable populations, such as refugees, prisoners. There are a lot of situations where inequality is being amplified and unmasked by this pandemic. Now, Elizabeth Maruma Mrema, who is the acting executive secretary of the UN Convention on Biological Diversity, said that countries should move to prevent future pandemics by banning wet markets. What she brilliantly also weaves into the conversation is an inclusion of poverty and inequality as a huge contributing issue. Because we can't just ban wet markets, because these are places where people who don't have access to cash crops or even subsistence crops really depend on wet markets for their livelihood, to eat and to house themselves. And so what Elizabeth Maruma Mrema is calling the United Nations and governments to do is to also address the poverty that's interrelated with this issue. We see that China has issued a temporary ban on wildlife markets where animals such as civets, live wolf pups, and pangolins are kept alive in small cages while on sale, and often in filthy conditions where they incubate diseases that can then spill into human populations. And many scientists have urged Beijing to make the ban permanent. I would take a page from the book of Elizabeth Maruma Mrema, who recommends that while we do this, we also tackle the correlative issue of poverty at the same time. COVID-19 is giving us an opportunity to question our assumptions. Now we can talk about what could be. The IPBES offers 3 solutions. The first is countries should strengthen environmental regulations. This is a no-brainer, and it's easier said than done in old economic values. But as we begin to question our values and create and choose new ones, then more becomes possible. They also recommend that we adopt a One Health approach to decision-making that recognizes complex interactions among the health of people, animals, plants, and our shared environment. Furthermore, they recommend that we prop up healthcare systems in the most vulnerable countries where resources are strained and underfunded. There is also an opportunity to redefine our relationship with animals and nature. For example, let's talk about food. I'm going to look at 6 different areas, starting with food. What if we were to move toward a plant-based diet globally and question our values, our comfort, our cultures, and our traditions, and create new traditions, new values, new cultures, new comfort that relies on a plant-based diet? What if we were to ban global wildlife markets while also addressing poverty? What if we were to create meat tax the way some regions have created a carbon tax? Regarding farming,
What if there was a global ban on factory farms? What if we were to phase out factory farms of animals? And what if we were to phase in biodynamic and permaculture-based large-scale farming that is not dependent on monocropping? What if we were to create a global standard to cap the allowable size of any one monocrop and create standards for incorporating biodiversity, water use, and soil remediation into farming operations? The United Nations has estimated that we could lose our topsoil in the next 60 years, which would create a global food collapse. What if we were doing everything in regenerative ways so that we're creating more soil than we use? What if we were centralizing our composting systems? What if these were such high values that we would make them a priority? They would not seem like a chore or a burden. They would seem like a joy to do these things. What if we were to subsidize the planting of community-based food forests integrated in all urban regions and homes and neighborhoods? Regarding funding, what if we were to move subsidies such as the heavily subsidized meat, dairy, and egg industries, and the heavily subsidized corn and soy industries, which are feed crops, cash crops, and fuel crops? What if we were to move those subsidies and also move subsidies regarding palm oil, which is a huge cash crop, monocrop, and fuel crop, especially if you look at Indonesia, where you can see the direct relationship between palm oil and slash and burn deforestation? What if you were to move these subsidies toward organic, permaculture, biodynamic produce farming, soil remediation, and reforestation of unused corn, soy, and grazing lands? What if we were to remediate watersheds in this process? Regarding forestry, what if we were to put a global ban on slash and burn deforestation? What if we were to put a global ban on any deforestation for cattle grazing, palm, corn, soy, or other monocropping cash crops and fuel crops and feed crops? Regarding fuel, what if we not only got out of fossil fuels, but we also got out of biofuels? We have enough renewable energy that we don't need those types of fuels at all. What if our values changed and the strength of corporate lobbyists was undermined by our collective values so that we could actually make these changes? Now, regarding friendship, I will talk a little bit about this. This is a really fascinating one. Right now, there is an effort to legally define non-human rights. I will talk about this in a little bit, but correlated to this effort, what if we were to increase rather than decrease, which is what the United States is currently doing, the wages of farm workers and give those farm workers health benefits and retirement benefits? What if we were to create a universal declaration of rights of sentient beings and we were to prioritize the values of healthy food production? More on friendship, I want to talk about the Wanganui River in New Zealand. This is the first non-human that has been granted non-human rights in the world. And I also want to talk about the work of Steve Wise, who is the founder of the Non-Human Rights Project, which has been working to change the legal system to create non-human rights law, starting with the closest ancestors to humans, chimpanzees. And then as the law changes, then we can apply that law to other areas of more than just the four-legged creatures. I want to bring up an assumption that has changed over 2,000 years. Western law has seen all non-human animals as legal things, not persons, without the capacity for even a single legal right, rendering their fundamental interests in their own freedom, first and foremost, legally invisible. Many people don't realize that for most of those 2 millennia, millions of humans
human beings, including women, children, indigenous peoples, and slaves, were also considered legal things. And in the span of a couple hundred years, we have dramatically changed this legal definition. And we can do this with non-humans as well, as we've seen with the Wanganui River in New Zealand, including an adjacent forest that the river runs through. In the words of the Non-Human Rights Project, they say, the Non-Human Rights Project is initially focused on establishing legal personhood and such fundamental rights as bodily liberty and bodily integrity for such non-human animals as all 4 species of great apes and both species of elephants through litigation, legislation, and education. Through these, we intend to create a robust framework for the recognition of fundamental non-human animal rights grounded in long-standing principles of justice. And that is a real initiative that's been going on for more than 30 years that is paving the way for this future that we're envisioning in a real tangible way that we can apply in the world. Let's say a little bit more about correlations to tie all of these different threads together. Some of the intersectionality that I have talked about is the link between pandemic outbreak to how we treat animals and non-humans in the world, how our relationship with nature. Land use for food production has been directly related to deforestation, habitat destruction, and this has created spillover events of zoonotic diseases that can transmit to humans. It has also created disruptions in the supply chain and food security, because we've seen that the largest areas of inequality in our system regarding the human relationship with animals and nature are the exact areas where the largest outbreaks are happening. And so what we are seeing is that people are being challenged to not eat meat because they have less access to it, prices are going up, and this is going to continue for quite some time, maybe years. And we also see that there is a relationship between climate change and deforestation and habitat destruction, as well as the 6th mass extinction, where we lose up to 200 species per day, which is a travesty. So as we begin to create values and lean on these values and create law as well, that addresses and acknowledges the interrelationships, the correlative interrelationships of all these different threads, then we begin to have the possibility of creating a world post-pandemic. Let's consider all of our relations. After doing this is just scratching the surface, what I've talked about today, scratching the surface of these interrelationships. Begin to imagine in your own area of expertise, because each of you brings something different experience, different knowledge, different wisdom. What have I left out of this story? Because there's so much more in these relationships than what I have outlined today. This is just scratching the surface. How can you contribute to offering your unique aspect and perspective to addressing these interrelated issues? And what is the world that you want to weave together moving forward from this crisis into the future? After today, I will continue in the next series of talks to dive a little bit more deeply into each one of these different issues I named. So on May 29, I'll be diving into farming and many of the different practices that already exist, solutions that are there that we can amplify by contributing to create the world that we want to see.
We'll explore how farming has changed globally, especially since the Industrial Revolution and the so-called Green Revolution of pesticides and herbicides, and the damage of the post-industrial revolution conventional farming. We'll look at new practices such as biodynamic and permaculture-based farming, how to scale practices and impact, our relationship with soil, losses, risks, opportunities, and what's possible in the new world we're already creating. And we'll in particular explore the history, the present time, and future of zoonotic diseases transmitted through the perfect storm of conditions of factory farming, including the top 5 near pandemics that arose from factory farms over the last 20 years. As I said, 75% of zoonotic diseases are from the animals we eat, including SARS, MERS, H1N1, swine flu, bird flu, and maybe even tuberculosis. And so what kind of world do we want to create? What's coming next? What kind of world do you want to create? Now I left some time to stop sharing my presentation so that we could explore a little bit, and I'll open the session up for questions. Somebody have questions? Thank you so much, Elisa, for bringing all this with me. Let me see if there's some questions over here. Well, if someone doesn't want to speak in English, you can write your questions on the chat in Spanish, and I can make it in English if you want to. Thanks. It's not so bad my English, but yeah, you can type it here. Maybe it was a lot of information, probably. Yeah, it's hard to bring all this up. Can you see me? No. Yeah. So I think there are no questions here. Let me see. But I would like to, if you can maybe share them, if there's something where they can be like working it, or like just to be like the first step to going into this change of like you as a vegan, like how can someone that is so attached with the meat and so that is like how to change that first step and how to complement it and how we don't need the protein of the meat. And I think that is one of the main things. At least it was my error when I was like stop eating meat and I lost a lot of protein, so I get like beginnings of anemia. So was like, okay, make that again, but because I was not informed, right? So maybe that tips, I think it's something that, or it's something that brings a lot, like how I gonna stop eating meat if I need it, but we don't need it actually. So it was in when the evolution of the human years ago, maybe it was needed, but not now. So maybe if you can speak a little bit of that. Yeah, well. Yes. I'll start by saying that recent paleontological research of teeth and feces of ancient peoples have shown that we were actually 95% vegan. And this shows that we've had a pretty big misperception about what the earliest human ancestors actually ate. Now, I did live in the Arctic Circle, so I lived in an Inuit community,
where 80% of the food is wild caught. And because it's the Arctic Circle, that means that almost 80% is meat. Mostly people eat whale blubber as well as whale meat, and they eat seal and they eat walrus and Arctic char and many different types of animals that live in the Arctic. And when I was there, I also ate the way the Inuit ate. And I learned that when the closer that people eat to the native way of eating, the healthier they are. When they take on a Western diet of refined grains, their instance of diabetes goes up. But there is a misperception that people live longer eating meat. The age and health of meat-eating people, even the people who evolved over the last 40,000 years to eat meat, tend to actually have high rates of heart disease. And this has been shown through thousands and thousands of studies and super studies. And I'm a person that really thought that I had to eat meat. I have IBS, so that's irritable bowel syndrome, or I thought I did. So I thought that I couldn't really eat a lot of plants or grains or legumes. But the more research I did, the more I challenged myself to experiment with how to eat. And I learned that one of the biggest mistakes that people make when they first start trying to be vegan is they don't eat enough vegetables. They eat a lot of grains, and to prevent ourselves from becoming anemic, which is usually an absorption problem rather than a nutrition problem. It's usually that we're actually not absorbing all the iron that we're eating. But it's so complex and it's so individualistic that I really had to have an open mind about experimentation, and I asked for help during my transition. And I've learned recently that a quarter of the people in the United States between the ages of 24 and 35 are now vegan and vegetarian. A quarter of the US population in that age group. And the transition to vegan is actually happening rapidly. In places like Mexico City, you're seeing an explosion of vegan restaurants. Right now, restaurants themselves are mostly closed because of pandemic. But the momentum leading up to the pandemic, what we were seeing is that the most popular, rapidly growing form of restaurant was the vegan restaurant in most major cities in the world, including Mexico City. And I did actually, when I was there, go to a lot of these restaurants. I also learned that there's a misperception about how much protein we need. We actually don't need more than 5% of our total caloric intake to come from protein. And it's been very popularized to eat high protein, low carb. But what we find as this has become more popular, that rates of kidney disease have gone through the roof. And so we're discovering, humanity is experimenting. We're experimenting a lot with how we eat, how we grow food. We're making mistakes and we're learning from them. And some of the mistakes that we make is also about when we have real data that shows real causal relationships. Sometimes our beliefs get in the way of actually following the data. And so that's part of the growing process for humanity. And anybody who eats meat and it's culturally traditional to eat meat, I have no judgment. I was paleo for a long time, and it was a long process for me to become vegan. And I'm not like every other vegan. I don't eat the same things that all vegans eat. Every individual person has their own journey. And for me, my primary motivation is environmental issues. And now what we're seeing with COVID-19 is there is an outsized relationship between meat eating and the potential for future pandemics that could be even worse than the current one we're experiencing right now. Right. Yeah, right. And totally. And as you said, like in some part in Mexico around,
like it's one of the main plates, right? But it's like a total different way of well, I don't like the word, but like production, because they try the way they treat the animals is so much different from the ones that we can find on Walmart and so on. So it's the process, the way that they live, and this right that you were mentioning and so on. And there are some also, I don't know if you can see the chat, they text something. We want to talk about some of those topics. Oh yes, I've heard this often. This is a really common one. The comment says, historically, the human activity that has had more devastating effects on nature is agriculture. 100% vegan diet is not a friendly environmental solution. So that is absolutely true in the context of human overpopulation. We cannot farm using the farming techniques we currently have to feed all the people, and the projections, I mean, if you get up into 10 billion people, it's not sustainable for human population to be so large. But it has been argued that in order to actually sustain a hunter-gatherer model or an animal farming model, we actually need to reduce the population drastically for that to be sustainable. If we were to continue having a fossil fuel based model where we have siloed approach to cash crops, fuel crops, and feed crops, then we're going to continue going on the trajectory that we're on. And if we continue having factory farms where we crowd together animals the way that we do, we can expect to continue to see more pandemic risk increase as time goes on. And I have seen that having a healthy number of animals on a biodynamic farm is a part of creating soil health. And on my own farm, we actually have chickens and we have a pig. Some of the people on my farm eat the eggs. I don't, because I'm vegan, but not everybody on my farm is vegan. The people on my farm just happen to be vegetarian, so they're not eating the chickens, they're eating the eggs. But chickens or small fowl can have a great relationship with keeping the bugs away. But ultimately, you want to have the highest biodiversity possible. The way that we currently farm is not a biodiverse model. If we were to create a vegan world that relied on monocrops and continued deforestation and continued elimination of wilderness areas and continue elimination of biodiversity, that would be disastrous. And we have the tools and the knowledge we need to farm in a different way. We don't need to keep farming with monocrops this way, and we don't need to continue with factory farms. People eat and waste way too much meat globally. There are 5 times more chickens than people on this planet. There's more than 5 times more cows than people. We're going about this in a very wasteful way. And what we see is that the system is not, it's not sustainable, and it's a house of cards. It's fragile. So when something interrupts the production and supply chain, like a pandemic outbreak in a slaughterhouse, and they have to close the slaughterhouse, you see business decisions like the euthanizing of millions of animals happening in the factory farms that lead to those slaughterhouses. And so we're seeing there are much more sustainable ways to farm than what we currently do globally. It doesn't mean every human being needs to be vegan, but what we do see is that plant-based is a much more sustainable way to go. The amount of water that's used to supply the feed crops, the fuel crops, the cash crops, and the feedlots is enormous compared to if you were biodynamically farming vegetables and legumes and grains. Totally. And also one part that you mentioned now, like the overproduction of it and how they are
And also, I think in some of the comments of the chat, someone mentioned something about the stock and how they like the waste also, no? It's and how it's connected. They are producing more than what we actually need, and get it just there in the stock and in the fridge, and then it's just on the garbage and waste, instead of have a better solution also, like the channel of distribution that can be also helping this, if they still with this, and the point is reducing this error or this mass producing, they can share that with a lot of people that we know that this hunger now, and is one of the objectives of the sustainable the global sustainable goals. So yeah, it's very important to change that way of production, and also what you said, no, the plant rich diet, that also it's one program that we are just watching in the network of the Cornell University, because they are in all the universities, they are having this kind of menus and changing this diet, and also have the compost and so on, because of the footprint that someone mentioned also here on the chat. And I don't know if you want to abort something of the chat. Let me see. Well, it's about the footprint. I'm seeing a lot of good comments here about high water consumption for livestock industry, about the environmental footprint in cities, and that we can actually have urban systems of creating soil. There's an organization in the United States called Make Soil, which is kind of like the Uber of composting. So some people who have land but don't have a lot of inputs to create compost connect with people who do not have land, and they bring each other food scraps. So the people who have the land produce the soil, and the compost can go back to rooftop gardens and urban community gardens, and we can continue creating soil instead of just harvesting it. Beautiful. It's worth mentioning as well. There's a global movement of afforestation that was started by a Japanese arborist named Miyawaki, whose principles rely on native plants and biodiversity, and restoring plants that have become endemically extinct or extirpated, meaning they're no longer in that area where they used to be. And he's actually gone to museums and seed banks, as well as sacred sites where the trees still exist, to bring those trees back to the environments where they used to live. And a huge ingredient in this restoration is the soil itself. The soil needs to have mycelium from mushroom mycorrhiza. It needs to have loft from green matter. It needs to have really diverse bacterial culture. And when you restore the soil first, and then you plant forest with a 5-layer succession, where you have a ground layer, and you have a bush layer, and you have a mid layer, and 2 canopy layers, you can actually grow a 100-year forest in 10 years. You need to tend and mulch on the top as well of the soil to keep the nitrogen and the moisture. So we see that there's also a relationship between forest restoration and biodiverse farming. You can create food forests that have this biodiversity with native trees in regions where in the permaculture principles, you might leave a part of the land to be wild, so that you always are incorporating the biodiversity. And last thing I want to say is the definition of ecological resilience requires diversity. Just like in the cultural population, we have more human resilience when we have diversity. And farming needs to reincorporate diversity into the way that we design farms. Right.
Thank you so much. I think it's an amazing way to close because we just celebrate that yesterday. And yes, actually, it's the main thing, right? The diversity brings trade, and there is beauty, as Maya and Yul said. And yeah, it's something very, very rich. And thank you so much for all this, for bringing up all the topics, and that you're gonna be diving in of them. So thank you for that, and thank you to all the ones that are in the chat. I don't know if there is missing some comments, but I think take all of them, right? Yeah. I just put my email in the bottom. Somebody asked for it. I think that was Carlos. If it's okay with you, Alisa, I can share this in the Facebook also. I will share then this one. And thank you so much to everybody. Thank you for being here, and don't miss the next chapter. This is just the first one of 6, so it will be amazing. Thank you for all your comments and for being here, make this conversation richer. Thank you for all your knowledge and for the beautiful meditation at the beginning. Remember that you can practice that meditation everywhere where you are now that you learn it, so it will be better because it will change the vibration of the earth as well. So thank you all. And I think I'm gonna close. We have 5 minutes. I don't know if you want to add something or someone wants to add some comments, or thank you. They just say thank you. Thank you so much. I'm here also. Yeah, maybe we can close with a 4 minutes of breathing exercise if you want to guide. You like it? Yeah. Great. Yeah, so I'll say that meditation is not a magical, like the future self activity is practical in a sense that we're opening the neural net pathways to creativity. We're focusing into the present, which brings us out of the amygdala part of the brain, the fight or flight hijack of the prefrontal cortex that can happen when crisis is happening. And it gives us the opportunity to come back into our presence and our creativity. And that's where real solutions become possible. And so I don't mean to meditate in a new agey kind of way. I mean it as it's a very practical way to support us in these endeavors that we're waking up to and contributing to. So thank you for the invitation to breathe. Let's take a breath and include all the questions that arose during the session. And another breath to include gratitude for multiple perspectives. Include also the possibility for future engagement, that if you have curiosity or if you disagree on a certain point, that is a good thing. That is the ingredients for future collaboration, for synergy, for action. And bring your awareness into your breath itself. And allow the intellectual part of the mind to unite the focus with the embodied self, the non-intellectual breath rhythms of the body. And I invite you to continue to bring your courage and your full self to really apply this one precious life you have to the most pressing issues of our time in the ways that you most feel called.
Thank you so much for being together here today. Thank you all. Thank you, Elisa. Thank you so much for this. Thank you, everybody. Take care. See you tomorrow. And don't miss the next chapter. Thank you, Elisa. Big hug. Be well. Bye. Bye-bye.